Vous parlez des îles de la Madeleine. Est-ce qu'il devrait y avoir une bulle avec les îles de la Madeleine et les provinces atlantiques? Bien, écoutez, les îles de la Madeleine font partie de la province de Québec, donc sont soumis aux règles du Québec. Et il y a quand même eu des ententes aussi là, avec les provinces maritimes à l'effet que les gens pouvaient traverser, mais ne pouvaient pas s'arrêter au Nouveau-Brunswick, donc devaient se rendre directement là, au Québec. Donc, pas de bulle officielle. Dans ce que le gouvernement veut faire, on parlait au début du mois d'août d'un changement qui était pour transformer l'économie et la société. Là, la pandémie semble reprendre de la vigueur. En Gaspésie, là, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent que vous les aidiez ou ils veulent que vous transformiez la société? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des régions, il y a énormément d'inquiétudes avec la COVID. On l'a vécu aussi cet été. Il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part des gens parce que quand on a réouvert les frontières, on a vu qu'il y a vraiment eu, là, on a eu un été touristique. J'ai hâte de voir les statistiques, mais au niveau des hôtels, d'hébergement, on a encore des gens qui dormaient là, dans leur voiture parce qu'il n'y avait pas de réservation là, qui pouvait se faire. L'inquiétude des gens au niveau de la région demeure toujours la COVID. Donc, refaire l'économie vers le futur, c'est-tu plus important que gérer la pandémie? Les gens dans votre coin, ils pensent quoi? Bien, écoutez, c'est quand même une particularité là, qu'on a eue dans mon comté cet été. On a eu une saison de pêche qui a été excellente. Il y a du travail qui s'est fait aussi avec les industries de transformation ou des produits marins où ils ont travaillé très fort avec la santé publique, où on a mis en place des mesures pour justement protéger les employés. Donc, on n'a pas eu au niveau de la pêche, au niveau du secteur de l'éolien, au niveau du tourisme, toutes les mesures ont été mises en place, qui a fait que pendant du printemps jusqu'à actuellement, là, on s'en sort relativement bien quand on compare à d'autres régions. Mais l'inquiétude est toujours présente au niveau de la COVID, mais les gens ont continué de travailler très fort pour se positionner puis pour faire du développement là, dans le secteur du récréotourisme, entre autres. Bonjour, Madame Lebouthillier. Vous en êtes à la 3e journée de discussion aujourd'hui avec le Conseil des ministres. Dites-moi, est-ce que la relance économique verte est toujours sur la table et quelle place est-ce que ça va prendre dans le discours du trône, à votre avis? La relance économique verte est une priorité au niveau de notre gouvernement. Puis je peux vous dire que pour moi, qui est député de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, quand on regarde au niveau environnemental, tout ce qui touche la protection des océans, la protection du golfe, du fleuve Saint-Laurent, puis on le vit chez nous au niveau des Îles-de-la-Madeleine aussi avec l'érosion du littoral. Donc, puis on le voit avec la COVID, on ne peut pas dissocier la santé de l'économie, puis tout ça sous le chapeau là, de l'environnement. Mais est-ce que c'est une priorité dans l'immédiat ou est-ce que c'est une priorité peut-être là, pour l'année prochaine, les prochains mois? Non, c'est une priorité dans l'immédiat. Puis, je me demandais aussi, le Bas-Saint-Laurent maintenant est une zone jaune. Est-ce que vous craignez pour la Gaspésie? Est-ce que vous pensez que ça pourrait se rendre jusque-là? On doit toujours craindre. C'est pour ça que c'est si important, on le répétera jamais assez, de respecter les mesures de distanciation, de se laver les mains, le port du masque, le 2 mètres. Il faut vraiment être très vigilant. La COVID est partout. Puis on le voit aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes du côté des familles, les parents, l'école est recommencée. On voit au niveau des cégeps aussi. Puis quand on regarde au niveau du Bas-Saint-Laurent, bien, ça a été là, beaucoup de contamination communautaire. Puis on comprend que les jeunes ont le goût de se voir. Là. On était jeunes, nous aussi. Je suis allée au cégep, je suis allée à l'université. Mais c'est vraiment une situation particulière. Puis c'est pour ça que c'est si important que tout le monde puisse collaborer ensemble. Merci. Bonne journée. Do you have a feeling Canadians are ready for transformational change, or they want you to deal with COVID? I think it's very clear right now that we are in the midst of a pandemic, and that pandemic is not going away in the near future. So we have to deal with that pandemic. So first,
to ensure the health and safety of Canadians, and that has to be the focus. Of course, also consideration of moving forward, ensuring that as we move forward, the health and safety of Canadians as well as the security of Canadians. So economic recovery. How does that jive when it's time to talk about more people working from home and dealing with employers and employee relations? Well, I'd say as Minister of Labour throughout this pandemic, my first priority has been health and safety of workers. This is a top priority, ensuring that we all know that a safe recovery is going to be a successful recovery. So it's critical that we ensure that workers are kept safe. We understand the changing nature of work, that many workers are working from home, and moving forward, we have to consider that. But at the end of the day, it's ensuring that our workers are safe. There are a lot of businesses that feel like they're falling through the cracks, that they're not getting enough support from the government. They look at all of these rising numbers, potentially a second wave, and say, we can't do it anymore. It's these small, medium-sized businesses that our economy needs. Like, what more can your government be doing to help them, and what advice do you have for these businesses who are on the brink of failure? Well, I'd say first and foremost, we appreciate all small businesses. We know how much they contribute. We know that people that are operating these businesses put their heart and soul, some of them their full life investment, into ensuring that their businesses are successful. And we appreciate that, and that's why we want to continue to support those businesses. We have rolled out a number of programs in supporting businesses. You know, the business loan, the wage subsidy. These programs are extremely important, and of course, as the Minister of Small Business has indicated, we are constantly reviewing our programs to ensure that businesses are protected as we move forward. We absolutely want to ensure that we do everything we can for small business. Minister, can I get your reaction to my colleague's report this morning that Huawei is tracking the commentary of Canadian, sort of well-known Canadians, and tracking who might be more helpful to them and who might be more positive to them? Is it appropriate for that company to then be passing that information on to the Chinese government? I actually haven't seen that report, so I don't feel comfortable in commenting on that now. Thank you very much. Minister, so we're seeing very long lineups here in Ottawa and elsewhere across the country. How concerned are you about what that could mean for the spread of COVID-19 in workplaces? Well, I think it's important to recognize that our government has been focused on that, ensuring that there is enough testing taking place and making investments, supporting provinces and territories so that they have the means and the ability to provide the testing. This is extremely important. We're going to continue to work with provinces and territories to ensure that testing is in place. That is very important as we lead to recovery and getting through this pandemic. Thank you. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui, bon été. Oui, très bon été. Toi? Oui, l'automne va être plus occupé, par exemple. Oui, on est prêt. Vous êtes prêt à faire quoi? Vous êtes prêt à gérer la COVID ou vous êtes prêt à transformer l'économie? Ben, en fait, on va gérer la COVID parce que ça va nécessairement aider notre économie. Les deux sont liés. On ne peut pas penser que c'est en vase clos. Plus nos Canadiens et Québécois sont en santé, plus on est capable d'avoir une meilleure économie. Parce que présentement, les impacts de l'économie qui sont ressentis au sein de l'économie, c'est à cause du confinement, c'est à cause de la dépréciation de la demande dans certains secteurs, comme le secteur touristique, le secteur du détail, etc. Donc, il faut faire les deux en même temps. Il faut faire les deux en même temps. Est-ce que les Canadiens sont prêts au changement de transformation, comme on parlait il y a 3 semaines, ou est-ce qu'il va falloir que le plan de relance soit peut-être un peu plus terre-à-terre? Bon, on est des personnes terre-à-terre. Oui, mais on vous parlait de changement transformationnel, là, qu'on était pour refaire l'économie puis le filet social du Canada. Est-ce qu'on est encore rendu là aujourd'hui? Bien, il faut toujours renforcer notre filet social. Il faut toujours être là pour répondre aux besoins des Canadiens qui sont en évolution. En même temps, présentement, les gens sont inquiets parce qu'il y a une ressurgence des cas.
il y a une augmentation de la contamination communautaire et en même temps, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent à avoir des enjeux de liquidité puis qui sont inquiets par rapport aux prochains mois. Donc, nous, on doit être là pour rassurer les gens puis en même temps s'occuper avec les provinces, avec les territoires de nos systèmes de santé. Donc, on veut préserver la capacité de nos systèmes de santé puis en même temps, on va être là pour aider nos entrepreneurs à passer au travers parce que c'est comme ça qu'on va maintenir un emploi pour nos travailleurs. Yeah. Well, obviously, there's a strong link between the health of our economy and the health of Canadians. And what Canadians expect from us right now is definitely that we're in charge of dealing with a pandemic with provinces and territories. We know that there's an increased contagion and that the virus is spreading more. We know that we have to work with all our public health authorities to stop the spread of the virus. Meanwhile, while this is happening, Canadians are concerned, and this is having an impact on our small businesses and our entrepreneurs. So as a minister that is in charge of an economic portfolio, my job is to reassure our entrepreneurs, reassure our small businesses and our bigger businesses, and make sure that Canadians have a job. So I think for the first time in a century, we'll be talking about maintaining, keeping jobs. At the same time, we'll be talking about creating jobs, because obviously we know that the impacts of COVID-19 on the economy is uneven depending on sectors and regions. But Mr. Joly, we're hearing from certain industries, like the airline industry, for example, they're saying that they're reaching out to government ministers, whether it's at the provincial or federal level, and they're hearing radio silence. They're just not getting the help they need. What do you tell people in that industry? Well, we know that the airlines have been deeply impacted, and particularly employees that have been laid off, and that's happening around the world. And of course, we're having good conversations with the airline sector. My colleague Marc Garneau has been in touch with them. I've been in touch with them, but meanwhile, the wage subsidy is there to help many employees within the airlines to keep their job. There are a lot of people, though, who are still dealing with the immediate effects of the first wave, who are still dealing with long-term symptoms, whose businesses have not recovered, and they see all of the signs, rising cases that lead potentially to a second wave, and they're wondering how the government can prioritize economic recovery when we're looking at a second wave and lockdowns are not being ruled out by government. So how can you prioritize one over the other, and how do you balance both of them, given that we could be entering a second wave? We need to do both. Because 1.1 million Canadians have lost their jobs. 3 million Canadians are on the wage subsidy right now, and therefore we have to make sure we have strong economic measures to keep people employed. That's why the wage subsidy is there until December 31st. And meanwhile, we have to find a way to speed up investments in other sectors of the economy, and that's how we'll be able to create growth and create jobs. At what point? Sorry. At what point will you have to with mask, I don't hear well, sorry. At what point do you have to make a decision on extending the wage subsidy? Do you have a timeline in terms of? We'll be having these conversations and we'll be taking decisions. Juste une question. Allô, Catherine? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien. Sur la loi 101, maintenant, il y a Erin O'Toole aussi qui se dit d'accord avec le Bloc québécois et le NPD qu'il faut appliquer la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales. Il y a ce front commun maintenant de l'opposition. Qu'est-ce que le gouvernement libéral compte faire à ce sujet? Est-ce que vous êtes ouverte à l'idée comme ministre? Bien, écoutez, toute ma vie, j'étais là pour défendre et promouvoir la langue française. J'ai même siégé au Conseil supérieur de la langue française pendant des années. Donc, pour moi, cette question-là fait en sorte que je suis très ouverte à avoir des conversations avec Québec pour voir quel sera leur projet de loi. En même temps, et c'est ce qu'on voit présentement, ce qui se passe au Québec, on sait qu'il y a une augmentation de la contamination communautaire. Il y a 4 régions maintenant qui sont sous le signe de le code jaune. Les gens sont inquiets par rapport au fait que leurs enfants vont à l'école et puis doivent être protégés. On sait que nos aînés dans CHSLD sont présentement vulnérables. Donc, la grande priorité, c'est vraiment la gestion de la pandémie puis l'impact économique. Mais comme je l'ai dit, moi, je suis prête à avoir des conversations. Donc, vous dites à Québec, en fait, prenez votre mal en patience, il y a bien d'autres priorités que la loi 101? Je pense que la langue française au Québec, puis pour les francophones, c'est toujours une priorité. Puis c'est pour ça que moi, je vais toujours être là pour la défendre puis la promouvoir.
Mais en même temps, je pense aussi que comme gouvernement, on vit une plus grosse crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, on doit s'en occuper. Oui, parce que c'est juste, je demande parce que M. Jolin Barrette compte déposer son projet de loi assez bientôt, dans les prochains mois. Donc, quelle sera votre réaction à ce moment-là? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je suis déjà en contact avec Sonia Lebel, avec Pierre Fitzgibbon, et mon bureau est en contact avec M. Jolin Barrette, donc on va avoir des conversations. Puis, juste rapidement, est-ce que le fait d'appliquer la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales, est-ce que ça ouvrirait la porte peut-être à ce que d'autres provinces décident d'imposer leurs propres lois linguistiques? Écoutez, je n'irai pas dans les spéculations, mais je pense que toutes les provinces et territoires au pays présentement sont dans la gestion de la pandémie. Merci. We're looking at the possibility of a second wave of COVID, and I'm wondering what measures have been taken to protect the food supply, the food network, if you will, if there is a second wave. Well, obviously, the food supply chain is extremely important. We have seen since last spring that our international food supply was quite resilient, and we could also identify the strengths and the weaknesses of our Canadian and regional food supply chain. But we have invested significantly to support our processors, as well as our producers, so $77.5 million for our processors, $35 million to be distributed very soon to our producers to improve the working environment within their facilities and on the farms. So are you feeling fairly secure about the food supply chain if there is a second wave? Yes, I think we're blessed to be in Canada. We have so many producers. They've had a good season generally. Obviously, some regional challenges with the weather and significant challenges with the labor, but still, overall, it's been a reasonably good season. Can I just be a bit more precise on that? I mean, harvest is here. Yes. All that money that was committed a few weeks back, did that go out? And are the conditions now, particularly the accommodations for some temporary workers, are they safe, or are we still in a place where we could see some outbreaks in the middle of harvest season? Well, I'm confident that our processors and farmers have put in place the appropriate measures to make their working environment as safe as possible. Obviously, it's not only, the risk is not only within the facilities, it's also through the different contact that the workers have within their community where they live. So it's never 100% safe, but I think the employers in the ag sector, the vast majority are taking it extremely seriously and are doing everything they can to protect their workers. Can I also just ask, we've seen some moves in terms of trade and pork internationally over the last couple of days, some changes with product from Germany, for example. I know there's been a lot of concerns about where product is going. What are you hearing about the market opportunities for Canada in this atmosphere where the border seems to be opening and closing to different countries' products right now very quickly? Well, we have, I still believe that our biggest strength is the quality of our producers and the fact that the Canadian Food Inspection Agency is very strong. So we are really trying to put all the best conditions in place to support our farmers and processors, but obviously some international partners are, how should I say, the international trade environment might be challenging sometime. Thank you. Minister Bibeau, I have a quick question about temporary foreign workers. Is there going to be any changes to that program going forward? Obviously, Canada has struggled to attract economic immigrants this year. So are we going to see any changes to that program to allow these people to stay, some of them who have been here for a decade working on the farms? Well, this is definitely a very important program for the ag sector. I'm working hard with Minister Qualtrough and Minister Mendicino to see how we can improve this program because there's definitely a big labor shortage to fill in the ag and the agri-food sector generally, and we can always do better. So we are looking at different options right now. Okay, thank you. Merci.
Bonjour tout le monde. Hi, Minister. I'm Marika Walsh with the Globe and Mail. I'm just wondering if, we've seen in the last week or so a big change in expectations from your government. It seemed like spending the sky was the limit a few days ago, and now it's a bit more confusing. Can you tell us what will guide your decision making on how much is still okay to spend without really tipping the balance sheet in the wrong direction? Well, the key word here is a safe recovery. The key phrase is a safe recovery, because we know that if people don't feel safe and are not safe in their workplace, in their schools, in their long-term care residences, then to hope for a strong recovery is not possible. So we see currently, again, as we've seen in the last few months, the strong connection between health and the economy. And we need to be very mindful that as we move forward in terms of trying to recover from the very severe recession that we've seen, we need to be extremely focused on keeping Canadians healthy and safe. But previously you're... En français, avec plaisir. Donc, la phrase clé ici, c'est une relance sûre et sécuritaire. Parce que pour pouvoir relancer l'économie, il faut que les Canadiens se sentent en sécurité et soient en sécurité dans leur milieu de travail, dans les écoles et dans les centres de soins de longue durée. Et c'est ce sur quoi nous mettons l'emphase présentement. Évidemment, nous avons en tête une relance qui nous amène aussi vers l'avenir, au fur et à mesure que cet avenir se précise, non seulement en termes d'objectifs et de destination, mais aussi en termes de vitesse avec laquelle on peut y arriver. And on the decisions around spending, I understand what you're saying around healthcare being the primary contributor to the economic growth right now, but previously your government has tied spending and expectations around spending to a decrease in debt to GDP. Obviously that's not happening anymore. So what will be the benchmark? How will you decide that there's still enough cushion for whatever comes next? Well, I understand what the logic of that. At the same time, we need to be mindful of the counterfactual. The counterfactual is, if we didn't do this, what would the outcome be from an economic, and social, and fiscal perspective? The outcome would be worse, a lot worse. Not only, of course, obviously in terms of economic outcomes, but also in terms of social outcomes, but also in terms of fiscal outcomes. If we want to get back to a stronger fiscal situation, we need to maintain and protect the social and economic fabric of our society. It is useless to think of relaunching the economy if we have a wave of bankruptcies by businesses and by individuals. So we need to maintain that fabric if we want to eventually get back to a stronger fiscal position, including, of course, a lower deficit in the future. Your government has spent... Doesn't that mean there's no ceiling then on the spending? Like the counterfactual you gave me, doesn't that suggest that the government has no ceiling on how much it's willing to spend? Well, the objective is never to hit that ceiling. Is to make sure that we don't have to get there. And we will not get there if, as I said, we protect the integrity of our nation, both from a social and economic perspective. So your government has spent billions of dollars to help the economy and to help people. Now that Parliament is resuming, do you have any plan to put forward a budget to show Canadians how much more money you plan to spend and whether you intend to pay off the debt? Well, as you know, there will be a speech from the throne next week, which will obviously provide details on the way forward. Minister Freeland will be very pleased to answer you on the sequence of events leading to fiscal opportunities and budget opportunities, at which time we will most likely have more information on both the health and the economic situation of our country. There are obviously lots of concerns about the level of spending, but also about growth and how that will factor into the equation. So what is this government's plan to grow the economy so that the debt to GDP ratio is at least kept as low as possible? Well, we have a lot of potential to grow the economy. We started from most likely one of the strongest economic positions of all developed economies before the pandemic. We have a strong basis to build on. We also have very strong perspectives for growth in the future. We have a nation with a reputation and a demonstration for innovation, for building on sustainable development, including green, of course, development. So we have not only a lot of things to be proud of,
already, but a lot of things to look forward to when it comes to building the economy again in the near future. Donc, une dernière question parce qu'il faut absolument que je parte. Jusqu'à maintenant, les Canadiens semblent vous avoir pardonné d'avoir dépensé sans compter parce que l'argent allait directement dans leur poche. Dans la relance économique, est-ce que c'est ce que vous visez aussi, leur donner ce qu'il faut pour qu'ils ne chiolent pas trop sur les dépenses incontrôlées? Bien, les dépenses sont contrôlées parce que les dépenses sont ciblées vers les endroits où il faut absolument investir, c'est-à-dire investir dans nos petites entreprises en particulier, mais aussi investir dans nos travailleurs. Il y a encore au Canada maintenant des millions de gens qui aimeraient bien travailler, mais qui ne peuvent pas travailler. Et ces gens-là ont besoin d'aide pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table. On peut difficilement imaginer au Canada à quoi ressemblerait la crise sociale si le gouvernement canadien n'avait pas investi autant. En passant, il est important de rappeler que le gouvernement canadien a non seulement une responsabilité de le faire pour des raisons fédéralistes, c'est le gouvernement canadien qui a les outils pour le faire surtout, mais aussi a démontré qu'il l'avait fait au cours des derniers mois. 87 % de l'aide directe aux entreprises et aux particuliers qui vient du gouvernement canadien. Donc, c'est une démonstration que le gouvernement fédéral non seulement a cette responsabilité, mais est capable de le faire. Et on va continuer à le faire aussi longtemps qu'il faut le faire. Et comment on aide les gens comme ça directement en disant qu'on va transformer l'économie puis le filet social? Bien, il faut le faire parce que pour pouvoir transformer quelque chose, il faut que cette chose-là soit maintenue. Il faut avoir un tissu social et économique existant et solide pour pouvoir ensuite l'ajuster et l'amener vers des perspectives de croissance importantes pour l'avenir. Merci. Mr. Miller, it's been several months now since your government released, delayed release of your response to the MNIWG recommendations. Is there any update on when people will see that and when there will be progress on that? Well, look, I think what the MMIWG report underlined was that this is something that is a national plan. It's not only a federal plan. And there are a number of elements that need to be done in the short term, in the medium term, and in the long term. That was the spirit behind the interim release that the Minister Bennett put forth about a year ago. And the work has to continue. It has to continue with partners. That includes partners at AFN, various civil society groups, and all those important commentary and views have to be put together in a cohesive document. It takes work from the provinces and the territories to come forth with their recommendations. That MMIW report, again, it wasn't a call to action for the federal government. That was only part of the puzzle and a crucial part of the puzzle. So when we talk about delays, I think it's a bit arrogant to assume that it's only the federal government's responsibility. It is a huge responsibility incumbent on the federal government. But it isn't the only responsibility. It's civil society, it's provinces, it's territories, it's groups. All this discussion on systemic racism, in fact, is part and parcel and plays into, for example, Article 5 of the report on justice, which touches exactly on policing. It's something we're tackling currently and under Minister Blair and my mandate. So when will we see the federal response, though? There is an expectation that the federal government will respond and announce the next step. So is there even a timeline on when that will come? Well, it's a cohesive report that will put forward all the recommendations that came through from civil society groups, provinces and territories, and the federal government, yes, has undertaken to do so. I think you can expect an answer relatively shortly. But again, it has to be responsive and it has to be respectful of all the work that was done to the report in the first place. So if it takes time to do so, we will. But I think people, as you said, are impatient to hear answers and a cohesive response, as well as I am. Cases are rising across the country, and a lot of people think it's a second wave. What are you going to do differently to protect Indigenous communities if this is a second wave? What lessons have you learned, and how will you protect Indigenous communities better for the second wave? Actually, I really want to talk about this. It's super important. Look,
it is alarming to see some of the upticks in Indigenous communities, in particular First Nations on reserve. I've recently been reviewing some of the statistics that on the Human Development Index and encouraging news on the closing of the gaps, but those gaps are still unacceptable. They're unacceptable on reserve. What we've seen is that Indigenous communities were dealt a poor set of cards, to use an improper expression, going into this epidemic, and they've fought tooth and nail for funding, but the funding that they've gotten and the funding that they've used, over $2 billion in federal support directly into First Nations, in addition to all the other supports that we've provided to all Canadians, is something that they use to keep the results. And we don't brag about it because we're very much not over this epidemic, and we are very worried about second waves. But if you look at the numbers related to the first wave on reserve, those numbers related to First Nations peoples are about a fifth of the rest of Canada. And that's a testament to the leadership, especially medical and health leadership on reserve, given the resources and that are inadequate and reflect about 50% of that human development gap that exists as the United Nations has set forth. It's something we need to tackle as a society. It's not something we can do overnight, but we're moving quite aggressively to ensure not only that the public support, the medical support is there, including making sure people stay vigilant, as opposed to all the stuff you see, for example, in my riding of downtown Montreal, where you have people that are not following the guidance. We're making sure that guidance gets through to the medical leadership. We're also providing the financial and physical support in nursing stations, including the, what probably hasn't been as documented as well, but the medical protocol applied to all the flights that go into First Nations on reserve that are remote. That's over 100 across Canada. There are strict protocols that we've learned from mistakes in the past to make sure that the nurses aren't vectors of transmission, and that needs to continue, but it requires vigilance, it requires uptake, it requires leadership to realize that this is not over, and we're ramping up our communications to make sure that is the case. Thanks. L'industrie aérienne et, par le biais, l'industrie aéronautique dit s'il y a un plan de relance, il faut les aider. Allez-vous les aider? Oui, je comprends. La situation est très difficile pour l'industrie aérienne et c'est pourquoi j'ai engagé avec beaucoup d'entreprises partout au Canada et nous avons discuté beaucoup des solutions et j'espère avec le temps nous allons présenter les solutions qui peuvent aider les travailleurs. Well, what concretely, sir, just for that in English, can you get that again in English, what you're doing to help those industries that are so hard hit by this crisis? Look, we know how difficult the economic fallout has been because of the pandemic. We've been working very closely with the workers, with the industries to look at specific unique pain points and challenges that they're facing. We're working with industry leaders through the Industry Strategy Council as well. And we've determined that we need unique, tailored solutions to help the workers and these communities. And that's exactly what we'll be doing in the near future. Il y a aussi certains pays qui, pour aider à la relance, notamment en Corée, vont se lancer dans l'Internet rural et aider à une meilleure connectivité pour aider notamment le télétravail. Ça fait un peu partie de votre dossier. Vous allez faire quoi dans le plan de relance pour aider les gens qui veulent faire du télétravail, mais qui restent dans des endroits où l'Internet à haute vitesse n'est pas disponible? Vous avez posé une très bonne question. L'Internet haute vitesse est absolument essentiel. Ce n'est pas un luxe. C'est pourquoi je vais travailler avec ma collègue Myriam Monsef et nous allons présenter les solutions qui peuvent aider les communautés, particulièrement dans les régions et dans les communautés rurales. C'est absolument nécessaire pour le travail, pour l'éducation, pour la santé, etc. Donc, vous allez faire quoi pour nous aider? Nous allons annoncer quelque chose bientôt. Can you provide any update on the deliberations around Huawei and 5G? Are you guys talking about that in there today, or did you talk about it this week? And do we have any timeline? Is there any progress at all? Well, we continue to make sure that the deployment of this 5G technology is done in a manner that is safe and that protects Canadians. I can continue to work with my colleague, Minister Blair, and the public service, as well as the national security experts, to examine all the relevant issues. And we'll continue to work with our allies as well. And when we have an announcement to make, we'll share that with Canadians. Monsieur Bains, vous avez dit que vous avez créé un conseil sur la stratégie industrielle au mois de mai.
ce conseil devait vous arriver avec des recommandations pour aider divers secteurs. Or, on est peut-être au début d'une deuxième vague. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, en fait, pour aider ces secteurs-là? Puis, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire plus tôt, en fait? Monique Leroux, c'est incroyable. Elle travaille très fort et l'équipe aussi pour le conseil. Et nous avons examiné toutes les choses. Et je suis certain que nous allons présenter les solutions bientôt. C'est nécessaire d'avoir les très bonnes conversations avec chaque secteur partout au Canada. Minister, on Huawei, you're still wondering whether or not we should welcome this company's 5G into Canada. And today we're reporting that they are tracking Canadians and giving lists of supportive Canadians to the Chinese government. Why would you want a company like that operating in Canada in such a sensitive area? Well, first of all, I want to clear the record. We have made no final determination. We're still doing our due diligence. But you're still considering it. It's still an option. No, we're working very closely with our allies and our national security experts, but let me be absolutely clear. We will make sure that we do everything we possibly can to protect Canadians, their safety, their security, and their data. And is it appropriate that they're sending those names and that list to the Chinese government? How do you feel about that? Look, I take public safety and the security of Canadians very seriously. So does our government. We brought forward measures here to protect the privacy of Canadians domestically, and we'll continue to work I'll continue to work with Minister Blair to make sure that we address those issues to protect Canadians. So it's okay? It's okay? It's on a LEAF program. Merci There beaucoup. seems to be very little uptake with the LEAF program. How do you explain that? Where is climate change when it comes to the priority for the government, and how can you try to fight climate change at the same time as, restarting the economy and keeping people safe? How can you do all three? Well, I think we have to. As the Prime Minister has said, I mean, there is a public health crisis, which is COVID, but the climate crisis isn't going away. I mean, we're seeing what's happening in British Columbia right now, where public health authorities are telling people don't go and exercise outside because the air quality is so bad because of forest fires in the U.S., which are at record levels almost year after year. We're seeing the hurricane season in the U.S. I mean, climate change isn't going away. We absolutely have to tackle COVID. This is a very important, immediate crisis, but there is a climate crisis that we also have to deal with. And we have to find ways to do both. But there's clearly a very immediate threat with COVID, and this is taking, as you've seen, a lot of our government's energy, and rightly so. Are you concerned, though, that it's falling off the radar in a sense, that the importance a lot of people had for climate change before is now the second, third, fourth priority in their daily lives? No, I'm not. Not at all. Bonjour, M. Guilbeault. Bonjour. Il y a plusieurs pays, notamment en Europe, qui misent sur la relance verte. Vous pensez faire la même chose? Mais vous êtes un peu en retard. Eux autres, ils ont déjà commencé. Nous autres, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore de plan. À quel point est-ce que prendre du retard, ça va nous nuire? Ben, écoutez, je pense que c'est vrai que les pays européens, dans certains cas, ont déjà adopté leur plan. D'autres ne l'ont pas fait encore. Nos voisins du Sud, par exemple. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Mais je pense que ce qu'on voit émerger à l'échelle planétaire, c'est un consensus assez large sur le fait que c'est dans cette direction-là que nous devons aller. Que notre plan soit annoncé 3 mois ou 4 mois plus tard que celui de la France ou de l'Allemagne, je ne perdrai pas de sommeil là-dessus. Ce qui est important, c'est que nous travaillons ensemble pour aller dans cette direction-là. Pour revenir à ce que disait ma collègue Annie, les gens présentement se préoccupent de leur santé, de l'économie. Puis après ça, les changements climatiques, c'est pas vraiment là. Alors pourquoi faire d'un plan de relance, pourquoi mettre les changements climatiques au centre d'un plan de relance alors que les Canadiens, présentement, ce n'est pas leur priorité immédiate? Mais je pense qu'on n'est pas... En fait, la priorité immédiate, ce n'est pas la relance. La priorité immédiate, c'est comment on aide les gens à passer à travers la crise de la COVID. D'un point de vue de santé publique, comment on continue à supporter les Canadiens et les Canadiennes, nos entreprises, nos institutions, nos organisations culturelles, artistiques. Et c'est ça la priorité. Alors, on n'est pas encore rendu à... Oui, on travaille sur la relance d'un point de vue conceptuel, mais au jour le jour, on est encore beaucoup dans la gestion de la crise et c'est tout à fait normal. À un moment donné, je pense qu'on va réussir. On travaille très fort avec les provinces, les territoires, les municipalités. On va y arriver. Et là, on pourra passer à une autre étape, mais on n'est pas rendu là encore.
Oui, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez pris une décision au cabinet sur la fermeture de la frontière avec les États-Unis? Évidemment, comme vous le savez, les décisions du cabinet sont secrètes jusqu'à ce qu'elles soient communiquées par les canaux. Et c'est pas moi qui va... Donc, vous avez pris une décision? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que les décisions du cabinet étaient secrètes. Merci beaucoup.